So leo niko pande ya Kibera, naonyesha jinsi Kibera ilivyo, muweze kuona hii sehemu ya Nairobi. And as you know, Kibera ni part at the heart of Nairobi city. Nataka kuonyesha jinsi mambo yako pande ya huku. As you can see, ni asubuhi and people are about their business. Unaona wana biashara, wamefungua biashara zao. Okay? You can see children going to school. Okay? Kibera is very cool in the morning right now. Jinsi unaona mambo yako chonjo na watu wako shughuli kama kawaida. As you can see, this highway iko quite deserted, but magari zinaanza kutoka motorbikes, they are carrying people saizi asubuhi. Na pia la asubuhi unaona weather, kuna venye pia weather imesema it's gonna be quite cold today, lakini kama kawaida niko out here guys kuwaletea content, naonyesha mtafauti Nairobi jinsi vitu zilivyo. So guys, as you can see, hapa tuko Kibera, okay? Unaona kabisa tuko Kibera. You can see kuna mashops zimefunguliwa, right? Shops zimefunguliwa na biashara wameanza kazi zao. Wanafunzi wameanza kwenda shule, vile unaona wafanyikazi, kila kitu iko sawa ipande, right? Look at it. And by the way guys, kama mjui, Kibera ni part muhimu ya Nairobi city na iko na shughuli nyingi zinaendelea. And also this area iko na quite a sizable population of people, because we're talking about upwards of 500,000 people living in different villages in Kibera. And I'm going to take you through all these villages for you to be able to see what is happening in all these areas. So come with me, muweze kuona jinsi ilivyo, but unaona uko mbele shughuli zinaendelea. This actually nakuambia kuwa people in Kenya are very very industrious. Wakenya wanapenda kazi. Mtu anaamka asubuhi, anafanya kazi yake back to back. Wakenya wanapenda kazi, right? Wakenya ni wale type of people wanaweka hapa asubuhi, wanafanya shughuli zao, wanajitegemea. Hawahitaji really uwapatie pesa kila siku. Wewe wajenga, wapatie environment inafanya kazi vizuri, alafu wenyewe wanajitegemea, right? Na hii ndio unaona vizuri kabisa, manake huku unaongeaje watu wamechangamuka. Unaona shughuli zinaendelea vizuri bana. Kila kitu iko poa kabisa. Mashops zimefunguliwa. Sasa hizi vile unaongea gari ndio inafika karibu saa 2, saa 1 na madakika. Na umeona Wakenya wanabidi wamerauka mapema sana kuchapa shughuli, Unaona karibu mashops zaidi ya nusu zimefunguliwa. Wasa wanauza food, wamechangamuka. Huku ni kazi tu. Manake mimi nimesema, and you can see Wakenya wanabidi kila mahali kuensure maisha yanaendelea vilivyo. Ndio manake pia tunasema kuwa huku nje pia the government needs to support citizens, Inafaa kuwasaidia kuensure environment iko fiti, kuensure pia wako na doo, kila kitu iko sawa ndio waweze kufanya kazi, Okay? So tumeanza na Kibera hii part kutoka huko Olympic kupanda hivi juu. So naonyesha kwanza part ya huku juu, alafu in the second part of the video nitaonyesha pia ile part nyingine ya huko Silanga, Lingi, part nyingine ya huko Kibera, okay? And so guys, saizi niko pande ya hii stage hapa, main stage. In case unatoka Tao, hii ndio main stage ya matatu hapa. Unachukua matatu hapa namba 8 kuelekea Tao ama atakurudi kutoka Tao. So I'm around the main stage area. So tumetoka the main stage area, tumeturn the right side. Just continue to show you the area around Kibera guys, What do you think? As you can see, Wakenya wako very busy. Wakenya wako very busy, ni shughuli very early in the morning nimewambia. I'm not checking bado kuna wale wanafungua mashops zao asubuhi. Okay? This is the Kibera guys. You can see quite a good number of people, a lot of businesses going on, okay? And also you can see some new buildings coming up left, right, center all over this particular area. Okay? And so guys, hapo mbele you can see it's a primary school pale, where also students can come to study. When those students who live this area of Kibera, even you can see some of them, they are going to school right now. And one thing worth mentioning pia wase, which you need to understand, also hii pande ya Kibera, at least you can see this Olympic Primary School, one of the biggest and actually well-performing primary school in the country. It's called Olympic Primary School. It has a good number of population of students here, and in fact it's one of the most
best performing schools in this country of ours. Okay? But also one thing worth mentioning is that as watu in Kibera, tuko ipande huko karibu na Shafco, you can see guys that actually kuna a limited number of schools. That tells you also that there's need for government to actually invest in schools, in the same breath also invest in health institutions, just to ensure that wase hapa Kibera wako sawa. Manake you can see kuna shortage ya mashule, okay? So guys, kuna need a government to invest. Na hapa ni area around railway area ya Kibera, okay? Tuko around the railway area, tumepita the railway side, so we're crossing the other side of Kibera. But as I was saying, kuna need ya government to invest. Investing. Ni muhimu it invests in amenities, unaelewa? Investing in schools, investing in health systems, okay? Investing in systems so that wananchi waweze kuwa na places where their children can go to school, na pia waweze kuwa na places like good health facilities ambako in case mtu ana feel bad, they can also get a place to go and get maybe medicines, to get treatment. So there's need for government to invest also in this kind of amenities. Manake ziko quite few in this parts of Kibera. So there's need for government to invest ndiposa wananchi waweze kuwa na better living standards. Na also our children out here waweze kuwa na places ambako wanaenda shule. Manake right now ni quite a big gap ambako shule ziko very few, okay? So government investing itasaidia sana. And so ahead pale you can see there's the Shafco, some investment by different NGOs just to ensure there is some form of education, health for our students all over. Like that one you consider is Shafco Kibera School for Girls, ambayo ni shule ya wanafunzi kuweza kwenda kusoma na pia so it's still covering Kibera guys, as you can see. Sasa tunaendelea kusonga, tunateremka ile pande nyingine. I've shown you the first part of the video, so I'm going to be showing you the second part of the video for you to be able to see also the other side of Kibera, kuona ambako mambo yanaendelea huko pande ya Lindi also and Silanga, but ni pati ya kwanza ambako umeona. So we heading towards that particular njia mpya ambayo ina connect ile pande ya Langata towards huko Adams na ile pande nyingine ya Kibera pia. Ndio uweze kuona pale pande nyingine for you to see how Kibera is also the other side, okay? So guys, you can see this is Kibera here, what I'm showing you. And so tunaenda pande nyingine huko, you'll be able to see. So let's go across over the other side pia uweze kuona.